Okay. Can you see my screen? Yes, sir. Yes. Okay. So let's start. So স্যার একটা কথা in ছিল our স্যার একটা কথা ছিল জি এই আমরা যে আমরা তো আসলে এই 2 ঘন্টায় যত কোনো সময় দেয় এরপরে সবাই ব্যস্ত কাজ করে বা যার যার মতো অবস্থানে আছে। স্লাইড গুলো যদি একটু শেয়ার করতেন তাহলে আমরা হয়তো একটু সময় করে একবার একটু চোখ বুলাইতাম আর কি। তাহলে আমাদের slide যে এই যে 2 ঘন্টা একটা ক্লাসটা হচ্ছে তাহলে আমাদের কোনো যদি আবার বুঝতে গিয়ে কোনো ভুল হইতো বা বুঝতে না পারতাম তখন তো একটা প্রশ্ন করতে পারতাম যে স্যার এই লাস্ট ক্লাসে আমি যে একটু পড়াশোনা করলাম আমি এই জায়গাটা বুঝতে পারি নাই। তো হয়তো অনেকেরই এটা ক্লিয়ার হয়ে যেত আর কি। ক্লাস নোট তো শেয়ার করা হয় না? ইয়ার স্যার যে ইয়েটা ওই স্লাইড গুলো কিন্তু আমরা পাচ্ছি না, মানে আমি পাচ্ছি না আর কি। ফিরোজ ভাই উনি কি পাচ্ছেন না? ফিরোজ ভাই শুনতেছেন? জি, মেইলে দেওয়া হচ্ছে। মেইল চেক করলে পাওয়া যাবে। অনেকে আছে মেইল চেক করে না। আর কারো যদি প্রয়োজন হয় হোয়াটসঅ্যাপে নক দিলে পার্সোনালি দিব। স্যার আমি কিন্তু মেইলে পাই নাই স্যার, যদি আবার চেক করতেন। স্প্যামে চেক করে দেন, আসলে স্প্যামে থাকলে স্প্যাম চেক করে দেখেন। ডিউ আছে এখানে, এখনো বাকি আমরা দিছি না। আচ্ছা, আমি একটা কথা বলে দিই, সেটা হচ্ছে প্রতিদিনের ক্লাস শেষে প্রতিদিনের লেকচার নোট দেওয়া হয়। তো যদি কেউ মিস করেন অবশ্যই বলবেন যে হচ্ছে যে পাননি, ঠিক আছে? ওদিন রাতে না হলে পরের দিন সকালে ঠিকই দেওয়া হয়, সকালে দেওয়া হয়। সকালে দেওয়া হয়। So can we start? ঠিক আছে। আনিস সাহেব আপনি আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করেন, হ্যাঁ? ওকে স্যার, ওকে স্যার। ঠিক আছে। So can we start? Yes, sir. Okay. So in earlier classes, I have mentioned about the ETP STP process, and I have given lecture about the ETP process or STP process. Now we will divide the process into 5 parts: preliminary treatment, primary treatment, secondary treatment, tertiary treatment, দুইটা ভাগ করলে এক হয় না? আর and দুইটা flash treatment. কত স্যার? Please, everyone, turn off your mic if you're not engaging in conversation with us. ওটা তো ইয়েও ক্যান্সারের কাছে। Okay. So now we will discuss in this class about the preliminary treatment, where the major, that means large particles or larger obstacles, just like bulky solids or rocks or eggshells or any other thing, just like pebbles, can be removed by this preliminary treatment. So here are some major equipment and their unit operation, which will be discussed in today's class. Okay, so now so first is Bariskin chamber. So Bariskin chamber, so Bariskin chamber, so it removes bulky solids like cans, sticks, racks, plastic packets. There are 3 types: coarse, medium, and fine grain. So it depends on the difference between the 2 rods, or it depends on the between, মানে এই দুটো রডের মাঝখানের যে পার্থক্য, ফাঁকা জায়গা, there is free space between the 2 rods. So these 3 types, এই 3টা টাইপ হয় আর কি: কোর্স, মিডিয়াম এবং ফাইন গ্রেইন. Comminutors are used in small scale wastewater treatment plant. So in small scale wastewater treatment plant, these bariskins are not used. Their comminutors is used. And also in small scale wastewater treatment plant, both are also used, bariskins and comminutors.
So the discharge less than 720 meter cube per hour or 5 ভাইয়া mgd. আমার একটা প্রশ্ন ছিল, Sure. কমিউনিটরস দ্বারা আসলে কি বোঝাচ্ছে, আমার একটু কাইন্ডলি এক্সপ্লেইন করবা? Okay. Communities shred বাল্কি সলিডস, মানে হচ্ছে কমিউনিটি হচ্ছে আপনার যে কিছু বাল্কি সলিড আছে যখন ওয়েস্ট মানে ছোট ট্রিটমেন্ট প্লান্টে, সেখানে মানে বড় ট্রিটমেন্ট প্লান্টে আপনার হচ্ছে জিনিসগুলো ছড়িয়ে যেতে পারে, কিন্তু ছোট ট্রিটমেন্ট প্লান্টগুলো যেটা হয় পানির পরিমাণ যেহেতু কম থাকে, সেখানে আপনার বাল্কি সলিডের পরিমাণ যদি বেশি থাকে তখন সেগুলোকে কাটার জন্য বা সেগুলোকে ছেদন করা যেটাকে আমরা বলি, বাট এটাকে আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করে ভাঙার জন্য তখন কমিউনিটিস ইউজ করা হয়। কমিউনিটিস ইউজ করলে সেটা আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভেঙে দেয়, তখন আমি সেটা বাড়ির স্ক্রিন দিয়ে পাস করতে পারবো। কারণ যেহেতু আমার যদি স্মল স্কেল হয় তাহলে আমার বাড়ির স্ক্রিনটা অবশ্যই ছোট হবে। তো ছোট যদি হয়, এখন যদি আমার বাল্ক সলিড বড় হয় তাহলে তো আমার ওই বাড়ির স্ক্রিনে কত একটু পরে আটকায় যাবে। তো যাতে বাড়ির স্ক্রিনে না আটকায় তার আগে একটা কমিউনিটিস দিলে সেটা একটু ছোট 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 করে ফেলবে। ছোট করলে কি হবে, সেইটা বাড়ির স্ক্রিন দিয়ে পাস করে যেতে পারবে। নাহলে কি হবে, আমার দেখা গেলো প্রতি 10 মিনিট পর পর আমার বাড়ির স্ক্রিন ক্লিন করতে হবে, প্রতি 10 মিনিট পর পর বাড়ির স্ক্রিন ক্লিন করতে হবে, আর বাড়ির স্ক্রিন ক্লিন না করলে পানি আটকায় যাবে। ক্লিয়ার? আচ্ছা ভাই, এখানে যে পিকচারটা আছে এখানে কি কমিউনিটরস আছে কোনো জায়গায়? না, এখানে কমিউনিটিস দেখানো হয়নি, এখানে কমিউনিটিস দেখানো হয়নি, জাস্ট ছোট স্মল স্কেল প্ল্যান্টে যে কমিউনিটিস ইউজ করা হয় সেটা এখানে জাস্ট বলা আছে। তো এখানে এ পার্টটা হচ্ছে স্ক্রিন, এর স্ক্রিন বি পার্ট হচ্ছে পাইপ, যেখানে হচ্ছে আপনার পুরো বাল্কি সলিড এখানে হচ্ছে কালেক্ট হবে। This part, the bulky solids will collect in this part and C is bypass pipe. So if this is jammed by bulky solids, then the water will pass through the C portion. Okay. So next is, okay. So I will give details about these three types: coarse, medium, and fine in the later section where the calculation is introduced. Okay. So next is আগের স্লাইডের স্যার 3 নাম্বার পয়েন্টটা স্যার বুঝে নিন যে জি এটা যে দেওয়া আছে ডিসচার্জ ক্যাপাসিটি 720 থেকে পার মিটার পার আওয়ার অথবা হ্যাঁ। 5 জি এমজিডি। হুম হুম yes. তো এখন মনে হতে পারে আমি একটু ভালো একটা কথা বলছি, সেটা হচ্ছে আমার মনে হতে পারে যে আমাদের দেশে বেশিরভাগ এসটিপিতে এর থেকে সাইজে ছোট, তাহলে আমরা কমিউনিটিস কেন ইউজ করি না, তাই তো? জি স্যার। কার মানে কি প্রশ্নটা আছে, আমাদের সাইজ তো এর থেকে ছোট, তাহলে আমরা কেন কমিউনিটি ইউজ করি না? হ্যালো, আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার শুনতে পাচ্ছি স্যার। ওকে। তো প্রশ্নটা যেটা হলো যে কমিউনিটিস কেন ইউজ করে আমাদের দেশে, তো আমাদের দেশে যেটা যেটা হয় যে এসটিপি তে বা যে বাল্কি সলিড যেটা কথা বলতেছি, এই বাল্কি সলিডটা একমাত্র তো পাওয়া যায় হচ্ছে রাস্তায়। কারণ আমরা টয়লেটে এরকম বড় আখের ছোবড়া বা এরকম বড় ক্যান এই সমস্ত জিনিস ফেলি না। we do not we do not put any or we do not put any bulky solids in our toilet. তো যেসব শহরে দেখা গেলো যেসব শহরে মানে এরকম বা যেসব জায়গায় একটা লোকালিটি এরিয়াতে অল্প পরিমাণ জায়গা এবং যেখানে ডিসচার্জটা কম, সেখানে কমিটি ইউজ করা হয়। কিন্তু আমরা যদি বেশিরভাগ এসটি বা ইটি বানাই যে একটা নির্দিষ্ট এরিয়া কেন্দ্র করে, এরিয়া না ঠিক না, একটা নির্দিষ্ট বিল্ডিং কেন্দ্র করে বা নির্দিষ্ট একটা সাইট কেন্দ্র করে, যার কারণে আমরা কমিউনিটিস ইউজ করি না। We don't use commuters because we design our STP in a building or in a small area. So this will be used for a small city, not for a small area. These commuters will be used for a small city where discharge is less than 720 meter cube per hour or 5 mgd. Is it clear? স্যার 5 এমজিডি তে স্যার বুঝে নেই স্যার। 5 billion gallon per day. Sir, please explain communicators Okay. purpose. Communicators will shade the bulk solids. So why they will shade the bulk solids and why these are needed? Because if I do not shade the bulk solids, then it will clog our body screen when the plant is small scale.
or when their discharge is less than 720 meter cube per hour or 5 million gallon per day. So these bulky solids will clog our screen quickly, and we have to clean our body screen very frequently. That's why commuters are used to shred these bulky solids, so that these bulky solids cannot block the body screen too quickly. Sir, you have any communicators videos or any pictures? Okay, I will show you later. No problem. Yeah. I will show you, or I will share with you in group. No problem. Okay, sir. I did Thank not you. put this communicator's picture in this slide, but I will show you, or I will share with you in a group. No problem. Okay, আচ্ছা okay. Thank ভাইয়া, you, sir. জি। ভাই আমার একটু কথা ছিল। আচ্ছা ভাই, যে মিলি গ্যালন পার ডে এটাকে আমরা মিটার কিউ পার আওয়ারে কিভাবে নিব, 1 এটা second, একটু দেখা। please. ইয়া এমজিডি আছে না, মিলি গ্যালন পার ডে বা মিলিয়ন গ্যালন পার ডে, সরি, এটাকে আমরা কিভাবে মিটার কিউ পার আওয়ারে নিব, এই কনভার্সনটা একটু দেখাই দিও তো। আমি বুঝাতে পারছি? হ্যালো হ্যালো Sorry, I've got a phone call. Sorry, I got a phone call. হ্যাঁ ভাইয়া, প্রশ্নটা করবো। বলুন। হ্যাঁ, বলুন বলুন। এই যে মিলিয়ন গ্যালন পার ডে, এটাকে আমি কিভাবে মিটার কিউ পার আওয়ার বা পার ডে তে কনভার্ট করবো, এই ক্যালকুলেশনটা একটু দেখা হতো। এই ক্যালকুলেশনটা আমি ক্যালকুলেশনটা হচ্ছে যে আপনি গুগল করে পারবেন, যে গুগল করে আপনি হচ্ছে যে জাস্ট গুগলে লিখবেন যে এমজিডি টু মিটার কিউব পার আওয়ার। আর যদি আপনি ক্যালকুলেশন ডিটেল যেতে চান, তাহলে আমি আপনার হচ্ছে ক্যালকুলেশনটা দেখিয়ে দিব। যে প্রথমে আপনি গ্যালনকে হচ্ছে লিটারে নিবেন বা মিটার কিউবে নিবেন, ঠিক আছে? আর মিলিয়নকে আপনি দেখা গেলো হচ্ছে ওই ভেঙে ফেললেন, মিলিয়নকে আপনি ওই নর্মাল গ্যালন পার ডেতে নিয়ে আসছেন। এরপরে সে গ্যালনকে আপনি হচ্ছে মিটার কিউবে কনভার্ট করলেন, ঠিক আছে? এই ক্যালকুলেশন আমি দেখাবো, সমস্যা নাই, আমি গ্রুপে শেয়ার করবো। বাট আপনি গুগলে চাইলে যে কোনো কনভার্ট ইজিলি করতে পারেন, জাস্ট লিখবেন যে এমজিডি টু মিটার কিউব পার আওয়ার বা মিটার কিউব পার ডে। ইজিলি আপনি ভ্যালু লিখলে সেখানে অটোমেটিকলি আপনাকে শো করে দিবে। It is 158 meter cube per hour, 1 million gallon. সরি, So it is 1 million gallon per day equal to 158 cubic meter per hour. okay, so that's Converse means to 1 meter. million. Yeah. So you got the answer. Yeah, 158. Yeah, we Okay, can move and next any other time. question? Yeah. No. Any other question, or we can go further? Yeah, please. Okay. Mostly. Okay, so next is grid chamber with oil and grease trap. So you can see there are separate equipments. One is oil and grease removal system, and another is grid chamber. But in this modern technology, grid chamber can be built with oil and grease trap. So it removes sand, gravel, heavy solid materials, oil, and grease. So detention time is 15 to 30 minutes. So let me explain. If you want to design only grid chamber, not oil and grease trap, only grid chamber, the detention time will be 3 minutes, around 3 minutes, around 3 to 4 minutes. But if you want to if you want to design the grid chamber with oil and grease trap, you have to make sure the detention time will be 15 to 30 minutes, because you need to give some time to to float the oil and grease trap on the upper surface. So there are two types: rectangular horizontal flow and aerated grid chambers. So it is aerated grid chambers. And what is the reason for grid chamber with oil and for grid chamber? Any idea? What is the reason? স্যার গ্রিপস চেম্বারটা স্যার ওয়াল গ্রিপস এগুলো করার জন্য। হ্যাঁ, কিন্তু হ্যাঁ সেটা ঠিক আছে। এখন যদি মিথনটা না ছড়াইতাম, মানে আমি ওই পাথরগুলো থাকতো, সমস্যা কি হইতো? এই ছোট ছোট পাথরগুলো থাকতো। যদি কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট করতাম তখন এটা সমস্যা হইতো, বা ফার্দার ফিল্ট্রেশনে গেলে এটা সমস্যা হইতো। আচ্ছা, আর কেউ? এনি আদার?
what will be the problem if I do not use grid chamber? If I pass this with rocks, with pebbles? It will disturb the process, and then Process. damage to the equipment of motors, pumps. Okay, that's good. That's the one point. So these rocks or these pebbles will damage your equipment, will destroy your pump, destroy your motor, destroy your pump, and also Yeah, destroy your equipment. and And, also pipeline volume, it will be occupied, so less flow will be get. yeah, that's another Yeah, part. So you will get heavy deposits in pipeline, and this will clog your pipe, and you will not run your process. That's why you need to remove these small rocks, eggshells, pebbles, and also you have to remove oil and grease to run your process smoothly. Otherwise, the bacteria will not live with oil and grease. So this will hamper your aeration, or this will hamper your biological tank. Okay. So sir, next is flow equalization. sir, I'm Yes. স্যার Rakesh. এটা I স্যার have one doubt. ট্রান্সলেটে স্যার দেখালে ভালো হতো Yeah. গিট চেম্বার Please, please Sir say, Rakesh, Mr. yeah, Yes. I have doubt in grid chamber. Why it's not used in grid chamber in circular? Circular. Yeah, only This rectangular and horizontal only it will be used. I say this is circular. These added grid chambers are circular, and another Aerated is grid chamber is rectangular. circular. Yeah. Okay. Yeah, Okay. this is circular. Okay, sir. Thank you. So next is flow equalization tank. So flow equalization tank. Okay. So it overcomes the operational problems and flow variations. It prevents flow rate, temperatures, and containment concentrations from varying widely. So যেটা যে বুঝতে পারলাম, এটা হচ্ছে এটা আমার ফ্লো ভ্যারিয়েশনটা বা অপারেশন প্রবলেমটাকে ওভারকাম করে, এবং এটা আমার সব জায়গায় সমভাবে মিশ্রণ করে, যাতে প্রত্যেকটা জায়গায় সমানভাবে আমি টেম্পারেচার, ফ্লো রেট এবং সব জায়গায় কনসেন্ট্রেশনটা সেম থাকে। And I have question to you, why I will equalize flow? What will be the problem if I do not equalize the flow? What will be the problem if I do not equalize the flow? Anyone, please? স্যার We should maintain a হচ্ছে আপনার retention time. পাম্পের সাকশনটা মনে প্রপারলি হবে না স্যার। Okay. তারপরে তারপরে So actually, to maintain a retention time, the flow should be necessary. It should be constant. Okay, another one. Any other? অ্যাকচুয়ালি কথাগুলো বাঁচতেছে কেন আমি বুঝতেছি না, আসলে কারো কি মাইক অন করা আছে নাকি? আসলে যারা আমরা কথা বলি মানে একজন একজন করে, বাকিরা সবাই মিউট করে রাখলে ভালো হয়। হ্যাঁ, এটাই বেটার হয়। যে কথা বলবেন তিনি মাইক অন করবেন, না বাকিরা একটু মাইক অফ রাখবেন। দ্যাট উইল বি বেটার। আর কেউ কিছু বলবেন? জি, আসলে ইকুয়ালাইজেশন ট্যাঙ্কটা ইউজ করা হয় দুই থেকে তিনটা কারণে মেবি। একটা কারণ হলো আমরা যে বার স্ক্রিন ইউজ করি, এই বার স্ক্রিন ইউজ করার পরও কিছু স্লাস বা কিছু পার্টিকেলস আছে যেগুলা বার স্ক্রিনকে অতিক্রম করে চলে আসে, সেগুলো হলো ইকুয়ালাইজেশন ট্যাঙ্কে আসে যায়, এবং এটা স্লাস হিসেবে এখানে মনে হয় মেবি থাকে, অথবা এয়ার ব্লোয়ারের মাধ্যমে ব্লোয়িং হয়ে এটা পাম্পিং হয়ে চলে যায় হলো সেটেলিং ট্যাঙ্কে। এটা একটা হইতে পারে। দ্বিতীয় হইতে পারে যে আমি যে সেটেলিং ট্যাঙ্কে পাম্পিং করে উঠাবো, আসলে একটা জায়গাতে পানিটা এক জায়গায় জড়ো না করলে, এক জায়গায় না করলে ওই ইয়েটা পাম্পিং করা বা ওই হাইটে পানিটা উঠানো সম্ভব নয়, এরকম কিছু হইতে পারে। আচ্ছা।
Sir, equalization tank, it will help to increase the DO and then remove order. Okay. Another. And then equal parameters values, it will be maintained in equal. And different. equalization Yeah. ট্যাঙ্কে স্যার পিএস টাও কারেকশন করা হয়, সেজন্য ফ্লোটা যদি ভালো করে ইয়ে হয়, Okay. To make homogeneous mixture. ট্রিটমেন্ট, কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট বা বায়োলজিক্যাল ট্রিটমেন্টে, ফার্দার ট্রিটমেন্টের জন্য ভালো হবে যদি ফ্লোটা আচ্ছা, ঠিক আছে। সমানভাবে হয়। First I will tell Bangla, then I will summarize it in English. Okay. হ্যাঁ ভাইয়া, এটা প্রথমে টেম্পারেচারও রিডিউস করে। আচ্ছা, ঠিক আছে, এবার আমি একটু সব বলে নিই। প্রথমে সবাই বলছেন বা ইয়াসিন ভাই যেটা বলছেন যে হচ্ছে যেটা বাড়ির স্ক্রিন ভেদ করে চলে যাবে সেটা যাতে এখানে তলানিতে পড়ে, তাই না? আচ্ছা, আপনার বাড়ির স্ক্রিন ভেদ করে চলে গেল, ফাইন। তারপর আপনার গ্রিড চেম্বার আছে না, সেখানে তো সেই থেকে আলাদা হয়ে যাবে। আর যদি গ্রিড চেম্বারে আলাদা না হয়, সেটা আপনার ওই প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট অর্থাৎ প্রাইমারি সেডিমেন্টেশন ট্যাঙ্ক আলাদা হবে, ইকুলেশন ট্যাঙ্ক আলাদা হবে না। ইনফ্যাক্ট ইকুলেশন ট্যাঙ্কে কোনো সেটেলই হবে না, কোনো সেডিমেন্টেশনই হবে না। সেকেন্ড যেটা হচ্ছে বললেন যে পাম্প দিয়ে যাতে পানি টানতে সুবিধা হয়, মানে যাতে সাকশন পায়, একটা পানি জায়গায় থাকলে পাম্প সাকশন নিতে পারবে। পাম্প এক ধরনের পাম্প আছে যেটা হচ্ছে এক্সিয়াল পাম্প বলে, সেই পাম্প গুলো জাস্ট পাইপে পানি থাকলে সে পাইপে থেকে পানি টান দিয়ে নেয়, তার কোনো পানি মানে একটা জায়গায় পানি জড়ো থাকা লাগে না, জাস্ট সে পাইপে পানি পাইলেই পানি টান দিবে, এরকম আছে। আর এখন যেটা হচ্ছে মেইনলি আমি যদি ফ্লো ইকুয়ালাইজ না করি, দেখা গেলো আমার কখনো ফ্লো বেশি হলো, কখনো ফ্লো কম আসলো। যখন আমার ফ্লো বেশি হবে ফাইন, তাহলে আমার তখন কি আমার যে বায়োলজি প্রাইমারি সেডিমেন্টেশন ট্যাঙ্ক, বায়োলজিক্যাল রিয়েক্টর এগুলো বেশি ফ্লো পাবে। বেশি ফ্লো পাইলে কি হবে, তখন হচ্ছে আমার ঠিকমতো সেডিমেন্টেশন হবে না। মানে আমার যে ডিজাইন করলাম বা যে ডিজাইন অনুযায়ী আমি হচ্ছে এটা ফ্লো আমি ফিক্স করে দিই যে এই ফ্লোতে আমি এই ফ্লো ধরে আমি ডিজাইন করলাম। ওই ফ্লোর যদি বেশি আসে তখন সেডিমেন্টেশন ঠিক মতো হবে না, আবার যদি ফ্লোর কম আসে তখনও সেডিমেন্টেশন বা বায়োলজিক্যাল রিয়েক্টর যে পারফরমেন্স সেটা ঠিক মতো দিবে না। যার ফলে কি হবে, আমার পুরো প্রসেসটা একটা পারফরমেন্স হ্যাম্পার করবে, আমি যেটা এক্সপেক্ট করতেছি সেই অনুযায়ী পাবো না। দ্যাটস ওয়াই আমার ফ্লোটা ইকুয়ালাইজ করা যাতে সবসময় আমি কনস্ট্যান্ট ফ্লো পাই। এবং আরেকটা সুবিধা হলো আমার যে আমার প্রত্যেকটা জায়গায় সমান কনসেন্ট্রেশন থাকে। যদি সমান কনসেন্ট্রেশন না হয় তাহলে কি হবে, এক জায়গায় টিএসএস তারপর হচ্ছে বিওডিসির মান বেশি, সেই অনুযায়ী সে হচ্ছে সেডিমেন্টেশন বা সে অনুযায়ী বায়োলজিক্যাল ট্যাঙ্ক সেরকম কাজ করলো না, যার ফলে সেরকম ট্রিটমেন্ট হলো না। আর জায়গায় কম আর জায়গায় কাজ করলো, তাহলে পুরো প্রসেসটাই হ্যাম্পার করবে। যার ফলে আমরা এই জন্য ফ্লো ইকুয়ালাইজেশন ট্যাঙ্ক ইউজ করি। বাঙালি সবাই ক্লিয়ার? জি স্যার। Okay, now I will summarize it in English. If we do not equalize our flow, then it will hamper our process. So there will be variety in flow rate or there will be variety in concentration. So we have to, so we'll get the bad result in the process, and this will hamper our process and we will not get the proper result, and will also fail our design. That's we have to equalize our flow. And must be one tank is placed after screen and grid chamber. It will not be placed before screen and grid chamber. It will only placed after screen and grid chamber. Okay. তার কোনো প্রশ্ন আছে এই তিনটা ইকুইপমেন্ট যে বর্ণনা দিলাম? স্যার আমার প্রশ্ন আছে, স্যার গ্রিড চেম্বারটার অপারেশনটা মানে কিভাবে অপারেশন করে, আর এই যে ইয়াটা স্যার যেটা দেখালেন ইকুয়ালাইজেশন ট্যাঙ্ক, দুইটার অপারেশন সিস্টেমটা একটু যদি দেখাই দিতেন যে আসলে কিভাবে কাজ করে মেকানিজম। Okay. So these rocks and pebbles will get sedimented by gravity. তার মানে তার ভারের কারণে সে নিচে সেডিমেন্ট হয়ে পড়বে জাস্ট। So if we only design grid chamber, so this detention time will be around 3 to 4 minutes, and in 3 to 4 minutes these pebbles or these rocks will sedimented in the bottom. But if we want to design grid chamber with oil and grease trap, then you have to make sure the detention time will be 15 to 30 minutes. So in 15 to 30 minutes these oil and grease will float on the top of the water level, and the grit particles will
be sedimented in the bottom. Sometimes compressed air is used in the air grid chambers, where these compressed air bubbles will help to float the oil and grease, and it also increases the efficiency of the grid chamber. So, is it clear? স্যার ওই যে আমি যেটা দেখলাম যেমন অয়েল গ্রিসটা তো উপরে ভাসে কিন্তু আমার আউটলেটটা তো ওই বরাবরে, তখন এটা চলে যায় না আউটলেট দিয়ে। Okay. তো So here is a barrier. So here is a barrier. These oil and grease cannot enter into the water and cannot rise up through the water. Here is a barrier. So you will get clear water always. কখনোই কিন্তু তেল পানি ভেদ করে কিন্তু যেতে পারবে না, যার ফলে আপনি কিন্তু একদম ক্লিয়ার পানি পাবেন সবসময়। তো এটা ক্লিয়ার হয়েছে এই ব্যাপারটা? জি স্যার, এটা ক্লিয়ার হয়েছে। ওকে, নেক্সট হচ্ছে, so these are air tubes, and from this diffuser the air bubble will rise through this diffuser, and this air bubble helps to mix the water in the tank. এই এয়ার বাবল গুলো আমার ট্যাঙ্কের ভিতরে যে ওয়াটার গুলো আছে সেই ওয়াটার গুলোকে মিক্স করে এবং হোমোজিনিয়াসলি মিক্সড করে ফেলে। এখানে জাস্ট কিছু না, জাস্ট এই পানিটাকে মিক্স করার জন্য আমার এয়ার বাবল ইউজ করি। কারণ why we use air bubbles, why do not use agitator? কেন আমরা এয়ার বাবল ইউজ করি, কেন অ্যাজিটেটর ইউজ করি না? স্যার কেন? Because of the much cost, because agitator needs motor, and if we need to equalize with agitator, then it will increase our energy cost. কারণ আমি এত বড় জায়গায় এত বড় agitator চালাইতে গেলে, agitator ঘুরাইতে গেলে যে মোটরে যে শক্তি লাগবে, অনেক কারেন্ট খরচ হবে, এবং তার থেকে বাবল দিয়ে আমার এয়ার বাবল ইউজ করে আমার মিক্স করা অনেক কস্ট কম, and this is much cheap with the help of air bubbles. That's why we use air bubble system, not agitator. স্যার এজিটেটরের স্যার স্পেলিং কি হবে? এজিটেটর Agitator, AGITATOR, নারানি, হচ্ছে বাংলা বলে নারানি, জাস্ট একটা প্রপেলারের মতো, জাস্ট নারানি। আচ্ছা স্যার, এটা শুধু পরিচিত না স্যার, সেই জন্য। ওকে ওকে, ঠিক আছে। Agitator, AGITATOR, agitator. থ্যাংক ইউ স্যার। Okay, so is it all clear to you? Sir, I have a question. Yes. Is any difference between agitator and mixing motor? Sorry? Is any difference between agitator or mixing motor? Mixing water, মানে agitator আর mixer এর পার্থক্য? মিক্সিং মোটর যেটা আমরা মিক্সারের জন্য ব্যবহার করি, মিক্সিং মোটর, সেটা আর এটা কি একই নাম বলা হয়, এজিটেটর অথবা এজিটেটরকে মিক্সিং মোটর বলা হয়, বা ব্লেন্ডারে বা মিক্সারে যে একটা যে ব্লেড ঘুরে না, ওটাই এজিটেটর বলে আর কি। ওটা নিচ দিয়ে থাকে আর হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রির উপর দিয়ে আর কি প্লেস করে। না, দ্যাটস ওকে, বাট আমার একটু কোয়ারি ছিল যে আসলে এটার মধ্যে কোনো আলাদা আছে কিনা, যে মিক্সিং মোটর এক জিনিস, এজিটেটর আলাদা জিনিস, এরকম কিছু না, দুইটা একই জিনিস? আচ্ছা, মিক্সিং মোটর যেটা বলতেছেন যে মিক্সিং মোটর এজিটেটর কিনা, হ্যাঁ, মিক্সিং মোটর যেটা হচ্ছে ওইটা, মিক্সিং মোটরটাই তো হচ্ছে আপনার যে মোটর, সেই মোটরটাই তো এজিটেটরকে ঘোরায়। মিক্সিং মোটরের নিচে থাকে এজিটেটর। মিক্সিং মোটরের কাজ হলো ওই মিক্সারটাকে ঘোরানো বা এজিটেটরটাকে ঘোরানো, আর কিছু না। আন্ডারস্ট্যান্ড, মানে টোটাল পার্টটাকে এজিটেটর বলতেছেন, তাই তো স্যার? হ্যাঁ, টোটাল পার্টটাকে এজিটেটর বলতেছি, বা আরেকটু ভেঙে বললে মোটরের নিচে অংশটাকে এজিটেটর, জাস্ট মোটরটা হলে এজিটেটরকে ঘোরায়, আর কিছু না। ওকে স্যার, জি, থ্যাংক ইউ। তো এখন যেহেতু আপনার অনেক বড় জায়গা, মানে অনেক বড় এরিয়াতে যদি আপনি পানি ঘুরাইতে যান, তো অনেক হাই পাওয়ারফুল মোটর লাগবে না, তো তাতে আপনার অনেক এনার্জি কস্ট হবে। তার থেকে এয়ার বাবলিং সিস্টেমটা অনেক চিপ। জি স্যার, ওকে স্যার। Okay, so if there is no question, so we can go further. Now we'll go to the স্যার আমার একটা calculation. কোশ্চেন ছিল। Sure.
আমরা যেখানে ডিফিউজার ইউজ করতেছি, তো ডিফিউজারের পরিমাণটা আমরা কিভাবে নির্ধারণ করব? ওকে, এটা ক্যালকুলেশন আসবে। নাও ইউ গো টু দ্য ক্যালকুলেশন পার্ট। এখন তো হবে আসল খেলা, ক্যালকুলেশন হবে এখন। এখন শুধু প্রশ্ন আসবে। Okay, next slide, please. So now is design calculation. So you can see, I said earlier that there are three types of screen: coarse, medium, and fine. So for coarse, the opening will be 50 millimeter or more. That means opening means the distance between two rods. That is the opening. So, and the angle of inclination 45 degree. What is the angle of inclination? This angle. These angle from the ground. These angle. That means these angle from the grounds are called inclination. And for medium, its opening will be 6 to 40 millimeter. Angle of inclination will be 30 to 60 degree. For fine, the opening will be 1.5 to 3 millimeter, and angle of inclination will be 30 to 60 degree. So you understand? So for the opening, for the difference of opening, so we can classify into three types: coarse, medium, and fine. The coarse screen produces around 6 liters solids per ভাইয়া 1 ml. Yeah. আমার একটা প্রশ্ন আছে, যেমন কোর্স হচ্ছে 50 mm আর মিডিয়াম হচ্ছে ম্যাক্সিমাম 40 mm, তাহলে 40 mm আর 50 mm এর যদি মাঝখানে কিছু থাকে নাকি থাকে না? মাঝখানে তো না, একটা গ্যাপ পড়ে সাধারণত গেছে। ওভাবেই আর কি বানানো হয়। সাধারণত ও এখানে আচ্ছা। তো যেমন আমার ডিজাইনের ক্ষেত্রে যেটা হয়, কিন্তু আপনি একটা ডিজাইন করলে 43 বা 42, কিন্তু বাস্তবে কিন্তু 42 বা 43 বানাইতে পারে না, কিন্তু কারণ বানাইতে অনেক কস্ট বেশি পড়ে। তারা একটা রাউন্ড ফিগারে বানায়, তো ওটা ওভাবেই বানায়। এবং আপনি যখন ডিজাইন করবেন তখন ওই চাইলেও আপনি নিজে ইচ্ছা মতো ডিজাইন করতে পারবেন না, যেটা বাজারে অ্যাভেলেবল সেটা অনুযায়ী আপনি ডিজাইন করতে হবে। এবার আমরা প্রায় জিনিসটা করি, দেখা গেলো কাছাকাছি যে ভ্যালুটা বাজারে অ্যাভেলেবল সেটাই ভ্যালুটা আমরা বসাই। Clear? Okay. So the coarse skin produces around 6 liter solids per 1 mld. প্রতি 1 মিলিয়ন লিটার পানি যদি বাড়ির স্কিনে পাস করে, সেই কোর্স স্কিনে মাত্র 6 লিটার সলিড জমা হবে, 6 লিটার সলিড আলাদা করতে পারবে। মিডিয়াম স্কিন প্রডিউসেস অ্যারাউন্ড 30 to 90 লিটার সলিডস পার 1 mld। 1 mld পানি বা 1 মিলিয়ন লিটার পার দিয়ে পানির পাস করলে 30 থেকে 90 লিটার সলিড সে আলাদা করতে পারবে মিডিয়াম স্ক্রিন। And fine screen produces around 20% TSS from sewage. তো ফাইন স্ক্রিন যেটা করে যে সুয়েজের 20% টিএসএসটাই রিমুভ করে ফেলে, কারণ ফাইন স্ক্রিন এত ক্ষুদ্র, দ্যাট মিনস 1.5 to 3 মিলিমিটার, এত ক্ষুদ্র যেটা প্রায় 20% টোটাল সাসপেন্ড সলিডকে আলাদা করে ফেলতে পারে। বাট ফাইন স্ক্রিন ক্লকস মোর ওপেন, যেহেতু খুবই ক্ষুদ্র সেটা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়, প্রায় সেটা জ্যাম খেয়ে যায়। তো এইটুকুতে কারো কোনো প্রশ্ন আছে? ইজ এনি কোশ্চেন ইন দিস স্লাইড? ইন দিস স্লাইড? ওকে, না থাকলে নেক্সটে যাব। না স্যার। Okay, next please. So here you can see velocities of 0.6 to 1.2 meter per second through the open area for the peak flows have been used satisfactorily. The velocity at low flows in the approach channel should not be less than 0.3 meter per second to avoid deposition of solids. So that means the velocity through this opening should be 0.6 to 1.2 meter per second, and we should avoid less than 0.3 meter per second to avoid deposition of solids. Otherwise, if we design the Baristine chamber where the opening velocity or the velocity through opening is less than 0.3 meter per second, it will clog the opening quickly or easily. The lower the velocity through the screen, the greater is the number of screenings that will be removed from sewage. So যতই এই ভেলোসিটিটা কম হবে, তত আমার হচ্ছে স্ক্রিনিংটা ভালো হবে এবং তত বেশি জমা হবে। যত হচ্ছে আমার এই ওপেনিং এ দিয়ে আমার হচ্ছে ভেলোসিটি কম হবে, তত আমার স্ক্রিনিংটা ভালো হবে। তবে 0.3 নিচে নামা যাবে না। We should avoid less than 0.3 meter per second. It's better or it's efficient to assume 0.6 to 1.2 meter per second.
The head loss through clean flat bar screen is calculated from the following equation. Is the following equation. So from this equation, you can calculate the head loss. Here H is head loss, V is equal to velocity through the screen. Here V is a capital V. The capital V is velocity through the screen in meter per second. And the small v is velocity above the screen. So what is the above the screen? This is the above the screen. That means before the screen is called above the screen. And here this the velocity is velocity of above the screen. And we through the opening is called velocity through the screen, but velocity through the screen. Is it clear? Is it clear to you? Sir, velocity excess means what was the issues it will be happen, and then higher means what is the issue in happen in process. Okay. Okay. If you assume or you have to assume this value for your design. So if you assume more than 1.2 meter per second, so you cannot separate the large particles. So that means if you cannot separate the bulky solids from the bar screen chamber, and it will pass through your bar screen chamber. And if you assume the value less than 0.3 meter per second, the bulky solids will clog your bar screen chamber quickly, and it will also hamper your process. And it will settle in. It will create settles of solids in the bar screen chamber. Sir, one bar to another bar is provided 1.5 to 3 mm space. So velocity is not an issue, I think. So the particle will be removed automatically, sir. Okay, so Okay. you should assume your velocity is 0.6 to 1.2. You should assume your value between these limits. Because Okay. if you want to design your bar screen chamber, you have to assume this value. You have to assume the velocity through the skin. You have to assume this. So it's in your hand. Okay. Okay. Okay, Now sir. Okay. now I'm going to next slide. There is the equation. The head loss through the bar screens can be calculated from the Christmas equation. Christmas equation. So it is a Christmas equation. So it is theta. It's theta. And here capital V is velocity through the screen. Capital V velocity through the screen. Beta. Beta is bar shape factor. So what is the bar shape factor? So there are different types of bar shape factor. One is 2.42 for sharp edge rectangular bar. 1.83 for rectangular bar with semicircular upstream, 1.79 for circular bar, and 1.67 for rectangular bar with both stream semicircle. Now I'm drawing this. I'm drawing pen. Okay. So can you see my drawing? So this is sharp edge. This is sharp edge rectangular bar. This is sharp edge. That means sharp edge means it's totally rectangular bar. This is a sharp edge rectangular bar. So it's for 2.42. And 1.83 for rectangular bar with semicircle upstream. It's semicircle upstream. So upstream means you can say this is upstream and this is downstream, right? আপনারা সবাই জানে যে আপস্ট্রিম কোনটা ডাউনস্ট্রিম কোনটা, যে দিক থেকে আসে সেদিক থেকে আপ, যে দিক থেকে চলে যায় সেটা ডাউন। So rectangular bar with semicircle upstream, that means here it is rectangular and sharp edge, but here it's semicircle, that means just like U shape, just like U shape in the upstream side. Here it is called 1.83 and 1.79 for circular bar, that means both are U shaped. It is circular bar and it is 1.79. And next is 1.68 for rectangular bar with both stream semicircle. Okay, sorry. This is both stream semicircle. This is both stream
semicircle, both U-shaped. This is 1.61, and circular bar is total rounded. This is circular bar. This is 1.79. সবাই এই জিনিসটা বুঝতে পারছি? Is it clear? স্যার এটা বুঝিনি স্যার, আবার একটু আচ্ছা, বাংলাতে যদি বলি, ভাইয়া একদম তুমি, হ্যাঁ ভাইয়া, হ্যাঁ হ্যালো, তুমি হ্যাঁ শুনতে বাড়ি কিনা পাচ্ছি। চেম্বারের ওই আগে একটা ক্যালকুলেশনটা দেখাইছিল না, ওইটা আরেকবার যাবো, আমার একটা কল আসছিল, আমি ইয়া আচ্ছা ওটা আচ্ছা, ইয়া করতে পারি, ঠিক আছে, এটা যাবা এটা এটা তাহলে আগেরটা? আমি এটা ক্লিয়ার করে তারপরে যাই, এটা ক্লিয়ার করে হ্যাঁ হ্যাঁ তারপরে ঠিক যাই। আছে, ওকে ওকে ওকে। ঠিক আছে, আচ্ছা, আমার কিছু জানলা দেখি বা রড দেখি যেগুলো একদম চার কোনা সবগুলো পার্টিচার একদম খুব শার্প, সেগুলো হচ্ছে আমার 2.42। সেগুলো যদি হয় তাহলে সেটা 2.42। যেমন এখানে হচ্ছে আমার রাউন্ডেড লাগতেছে, বাট এইখানে হচ্ছে আমার শার্প, এটা কিন্তু শার্প, এটা হচ্ছে 2.42। এটার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে রাউন্ডেড, মানে যে গোলাকার একদম হচ্ছে গোল শিক, সেটার জন্য হচ্ছে আমার 1.79। আর যেটার আপস্ট্রিম যেটা যেদিক থেকে আসতেছে সেই পাশে যদি ইউ শেপ থাকে আর আরেক পাশে শার্প, তাহলে সেটা হচ্ছে আমার 1.83। আর যদি দুই পাশে ইউ শেপ থাকে তখন সেটা হচ্ছে আমার 1.67। এটা কিন্তু পুরাটা সার্কুলার, আর এটা কিন্তু জাস্ট ইউ শেপ, দুই পাশে জাস্ট ইউ শেপের মতো। এতটুকু ক্লিয়ার? না ভাই, এই শেপটা ক্লিয়ার না, হ্যাঁ এই শেপটা আসলে তুমি কি বোঝাতে চাচ্ছ আমি বুঝতে পারিনি আর কি, অন্যরা তো বুঝতে পারে। আচ্ছা, এটা তাহলে এখন 3D ড্রয়িং করতে হবে বা মানে বাস্তবে দেখাতে স্যার হলে ভালো হইতো আর কি। স্যার এটা কি মেবি যে আমরা যে বার্সকিনে যে রড গুলা ইউজ করি সেই রডের শেপটার উপরে ডিপেন্ড করতেছে, তাই না হ্যাঁ স্যার? রডের শেপের উপরে, হ্যাঁ রডের শেপের উপর ডিপেন্ড করতেছে এটা। হ্যাঁ, রডটা যদি আমার এরকম গোলাকার হয় তাহলে ওই যে আমরা যেটা বলতেছি হ্যাঁ যে 1.79, 1.7, 1.7 রড গুলো এবং যদি হ্যাঁ। রডের এক আর রড পাশে যদি চার কোণা হয় 2.42। আর রডের যদি এক পাশে হচ্ছে ইউ শেপ, এবং ইউ শেপটা যদি আগে থাকে মানে যেখান দিয়ে ওই পানিটা ঢুকতেছে সেই জায়গায় থাকে, তখন হচ্ছে আমার 1.83। আর যদি দুই পাশে ইউ শেপ থাকে তখন হবে 1.67। রডের শেপ, ওকে স্যার। দিস ইজ ফর রড শেপ, বার শেপ। তার মানে হচ্ছে যে আমরা যে বার্সকিনে যে রড গুলো ইউজ করি সেগুলো এক একটা রডের উপর অনুযায়ী ডিপেন্ড করতেছে, তাই না স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ রডের আকারের উপর ডিপেন্ড করতেছে। আকারের উপর ডিপেন্ড করতেছে। ওকে জি, আচ্ছা ভাইয়া, তুমি এক কাজ করো, ওই আগামীকালকে যে ক্লাস থাকবে ওইখানে একটু একটা পিকচার দিয়ে দিও, চারটার জন্য, তাতে আমরা বুঝতে পারবো আর কি, আজকে তো আর সম্ভব না, আগামীকালকে একটু দিয়ে দিও, হ্যাঁ অ্যাড করে, তাহলে বারের ভালো হবে আর কি। পিকচারটা খুঁজে পাওয়া একটু কষ্ট হবে, কারণ গুগলেতে সেরকম বারের পিকচার থাকে না, তো আমি যদি পাই আচ্ছা অবশ্যই ভাইয়া, দিব। তাহলে তুমি একটু আর্ট করে দিও ওইভাবে, আগামীকালকে দাও, সমস্যা নেই, আজকে তো সম্ভব না, এটা ভালো হয় আর কি। ওকে ওকে, ঠিক আছে। আমার একটা কোশ্চেন ছিল, ওই যে হ্যাঁ আমাদের যদি 2.42 ফর স্কোয়ার রেক্টেঙ্গুলার, তো 2.42 কি মিলিমিটার, মানে ওটা কি না, বুঝাইছে? জাস্ট সে ফ্যাক্টর, এটা ফ্যাক্টর, এটা কোনো মিলিমিটার, কোনো একক নাই, এটা জাস্ট ফ্যাক্টর, জাস্ট সংখ্যা। তারপর পরে গুণ করবে যে এখানে বিটা, এখানে আমরা এটা বসাবো, এটা মানটা বসাবো, এটা কোনো একক না, ওকে ওকে। নট কোনো মান না, কোনো ইউনিট না। আচ্ছা, আমি যদি টপ ভিউ দেখাই কোনো প্রবলেম হবে? যদি প্রত্যেকটা টপ ভিউ দেখাই, মানে উপর থেকে এমন দেখা যায়, না একটা স্যার। আইডিয়া দেখাই তাহলে। এটা টপ ভিউ হচ্ছে এরকম, দিস ইজ টপ ভিউ অফ দিস পার্ট। সো দিস ইজ শার্পের রেক্টেঙ্গুলার বার। এই যে টপ ভিউ, প্রত্যেকটা কোণে চার কোণা। এটার ক্ষেত্রে এরকম, হুম, এটা একটা ইউ শেপ, এটা ইউ শেপ, আমি মানে আঁকতে সেরকম পাই নাই, বাট ইউ শেপ, ঠিক আছে, এটা মাউসে তো এটা ইউ শেপ। এই পাশে শার্প আর এই পাশে ইউ শেপ, এখানেও কিন্তু শার্প। তো এটা টপ ভিউ, দিস টপ ভিউ। একটু আইডিয়া হলো ব্যাপারটা নিয়ে, এই বারটা নিয়ে? Yes, sir. এটা হচ্ছে টোটালি রাউন্ড, টোটালি রাউন্ড, টোটালি রাউন্ড। আর এটার ক্ষেত্রে
দুই পাশে ইউ। দুই পাশে ইউ, এ পাশে ইউ, এ পাশে ইউ। এবার একটা আইডিয়া হলো মনে না? এবার মেবি একটা আইডিয়া হয়েছে যে এটা দুই পাশে ইউ, এই পাশে কিন্তু ফ্ল্যাট, এই পাশে ফ্ল্যাট, বাট এই দুই পাশে ইউ, ইট ইস টোটালি রাউন্ড, ইটস ওয়ান সাইডেড ইউ and it's totally sharp edge flat. এবার ক্লিয়ার হয়েছে একটু? তাও যদি গুগলে খুঁজে পাই আমি অবশ্যই ছবি দিব, সমস্যা নেই। ওকে, এবার W হচ্ছে W is the width of bar in meter and O is the clear spacing or opening in meter. So what is the width? And theta is angle of inclination. So what is the width? So এই যে পুরুত্ব, প্রতিটা শিকের পুরুত্ব, this is the width is means the width of the each bar. প্রতিটা শিক বা প্রতিটা রডের পুরুত্ব। হ্যাঁ, thickness, yes, the thickness of the bar. And O is the clear spacing or opening. Opening, that means the difference between two rods. দুটা রডের পার্থক্য, যতটুকু ফাঁক আছে এই ফাঁকটা হচ্ছে আমার ওপেনিং। and theta is the angle of inclination. So যতটুকু বাঁকা আছে, বাঁকা অবস্থায় আছে, so that is the theta of inclination. That means this angle is the angle of inclination, যতটুকু বাঁকা হয়ে আছে ভূমির সাথে। So this value will be put in this equation, and from this value, from this equation we can get the head loss. ভাইয়া অ্যাঙ্গেল অফ ইনক্লাইনেশন এটা আমি বুঝতে পারিনি, একটু রিপিট করো কাইন্ডলি। ওকে, দেখাচ্ছি। This is your ground and this is your bar screen, and this angle is called angle of inclination. হ্যাঁ ভাই, এবার ক্লিয়ার। Yeah, okay. This equation, what is G? G is a gravitational acceleration, 9.81. 9.81. Gravity acceleration, সেটার ইকুয়েশনের ইয়েটা আমি স্যার বুঝি নাই। যেমন এটা হচ্ছে যে W/O, হ্যাঁ, তারপরে এটার উপর পাওয়ার আছে, পাওয়ার 4/3, দেন এই পাওয়ারের সাথে কি আবার হচ্ছে স্যার গুণন নাকি? না, পাওয়ার সাথে আলাদা, এটা আলাদা গুণ, এটা আলাদা গুণ। এখানে ইকুয়েশন এটা পুট হচ্ছে না, এই ইয়াতে যেখানে আমি যেটাতে আমি প্রেজেন্টেশন তৈরি করছি সেখানে ইকুয়েশনটা পুট হচ্ছে না, ওই কারণে আমি ভেবে রাখতে হয়েছে। আচ্ছা স্যার, পরে আছে ভি স্কয়ার, তারপরে ভি স্কয়ারের পরে কি আবার এই স্কয়ার যে দেওয়া আছে এটার সাথে কি আবার ভাগ? ভি স্কয়ার ভাগ 2g। হ্যাঁ, তারপরে স্যার ইনটু সাইন থিটা। আর সেটা আমি সামনে ক্যালকুলেশন আছে, সামনে ম্যাথ করে দেওয়া আছে, ম্যাথে দেখাবো। ঠিক আছে, ঠিক আছে স্যার। ওয়ান টাইম এক্সপ্লেইন মি স্যার G. Sorry? In this equation, please explain G another one time. G is the gravity acceleration or 9.81. Gravity acceleration. It's standard? Yeah, it's standard. It's constant. Okay, sir. Okay, now I'll move to the next slide. So I will omit this slide because I will show this in calculation. So I did in calculation. Now I'll explain briefly. So design a coarse bar screen chamber for 73.9 mld. That means I mentioned that I have to design a coarse bar screen chamber. You can design a medium bar screen chamber, or you can design a fine bar screen chamber, but you have to identify which type bar screen you will choose. So I choose coarse bar screen. So with this calculation, you can design for medium bar screen, or you can design fine bar screen. So here, flow rate is 730.9 mld or 0.86 meter cube per second. So I assumed the velocity into screen is 0.6 meter per second. It will be assumed. I said earlier, it will be assumed value. And I assumed
the velocity through the skin will be 0.61 meter per second. So now the cross section area of channel Q by V is AC is the Q by V. What is the cross section area of channel? This is the cross section area of channel. This is the cross section area of the channel. Flow rate by velocity. So it is 1.43 meter per square. That means this area is 1.43 meter per second meter square. Sir, Now the cross gross section area. sir, cross Yes. section কি এই যে পুরা পুরা লেন্থ পুরা আর উইডথ তো না হ্যাঁ লেন্থ আর উইডথ full plate. There is a full plate of the. Now the gross area of channel. That means total. The total. That means you have to include this area, all this part. So gross area of the channel is AC into 1 plus W by O. So আমি যেখানে আর কি এটা মানে সাইটটা তৈরি করেছি সেখানে আর কি ইকুয়েশন আসলে দেখো অনেকগুলা একটু বড় ছোট বা ওই ব্র্যাকেট ঠিক মতো বসেনি, ঠিক আছে? তারপর আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। It is AC. That means it is AC into 1 plus W by O. W is the thickness of the rod and O is the opening. So here I mentioned the course bar. So the course bar. So here for the course bar, the opening will be 50 millimeter. And I assume my selected bar thickness will be 10 millimeter. কারণ আমি কিন্তু নিজে ইচ্ছা মতো বার সিলেক্ট করতে পারবো, এটা আমার হাতে আছে। বারের সাইজ কত হবে এটা আমি নিজে সিলেক্ট করতে পারবো। So I selected my bar or my rod which width is 10 millimeter and the opening is 50 millimeter. From this equation I got 1.72 meter square. That means this total area. So from this equation I can calculate the velocity above screen or velocity of this part. So here is the ক্লাস দেওয়া হলো কেন স্যার yes গ্রোথ চ্যানেল এরিয়া ক্যালকুলেশনে গ্রোথ চ্যানেল এরিয়া স্যার 1 প্লাস যে দেওয়া হলো এসি 1 plus কেন দেওয়া হলো? জি স্যার আচ্ছা 1 plus দেওয়া হলো এই কারণে যে হচ্ছে কারণ এই এরিয়া যে ক্রস সেকশনের সাথেও বাকি অংশটুকু ইনক্লুড করার জন্য 1 প্লাস দেওয়া হয়েছে। এটা ভেঙে ফেলে যেটা দেখা যায় যে AC প্লাস AC ইন্টু W বাই O। তো AC প্লাস AC ইন্টু W বাই O, ওই জন্য আর কি ওটাকে শর্ট করে 1 প্লাস লেখা হয়েছে। জি স্যার Okay, so I can calculate velocity above screen is a small v, so is a capital V. Capital V means velocity into screen into opening by opening plus width. On this equation, I calculated 0.5 meter per second. That means the velocity of this part or before the bar screen is 0.5 meter per second. Next is স্যার স্যার এখানে এই যে ভি স্যার পরে আগের সেকশন স্যার লাস্টে যে ক্যালকুলেশনের যে ফর্মুলাটা স্যার ভি মাল্টিপল ও তারপরে স্যার ডিভাইডেড দিয়ে divided by O plus W. ও এর সাথে স্যার ডিভাইডেশন নাকি পুরোটার সাথে ভিউ পুরোটার সাথে dividation. V into O dividation by O plus W. আচ্ছা ওকে, তো আমরা যে পরে যেটা হচ্ছে নাও আমি ধরে নিচ্ছি I assume my selected bar is the top flat sheet bar or sharp edge rectangular bar, MS mild steel sharp edge rectangular bar. That's why the shape factor beta will be 2.42. So from this equation, Krishmar's equation, I calculate the head loss. I put the value beta, put the value W, put the value O, and put the value V, and put the value theta. So from this beta is 2.42, wide is 10 millimeter, opening is 50 millimeter, V is 0.6 meter per second, G is 9.81, theta is 45. So I got this value 0.35 meter. That means my head loss will be 0.35 meter. What is the head loss? Any idea? Sir, 0.35 meter.
আচ্ছা ওকে, হেড মানে লস। হেডলসটা কি? আচ্ছা আচ্ছা, হেড লসটা হচ্ছে যে যে কি বলে প্রেশার ফ্লোর লস। সময়, হ্যাঁ হ্যাঁ ফ্রিকশনাল যে প্রেশার লস। লসটা আর কি, ফ্লোর সময় যে প্রেশার লস, লসটা ইয়েস। হয় ফ্রিকশনাল লস Yes. ওটাই। Okay. So now I'm assuming my submergence depth will be 1 meter. So what is submergence depth? This depth or this height is called submergence depth. That means from the bottom to discharge height is called submergence depth. So I'm assuming my submergence depth will be 1 meter. So the width of the channel will be AG by H. What is AG? AG is the gross area. So AG by H. So H is the submergence depth. So I got this wide value 1.72 meter or 1720 millimeter. So what is the wide of the channel? This is the channel wide from one to another end. This is the channel wide. And now I will calculate number of bars. So আমার কয়টা বার লাগবে বা কয়টা রড লাগবে? Now I will calculate number of rods or number of bars. So that is the wide by opening plus thickness of each rod. So from this equation I got calculated 28.5, that means 29 knots. That means আমার 29টা রড বা বার লাগবে। So কি মানে পুরো ক্যালকুলেশনটা ক্লিয়ার হইলো বা কোনো প্রশ্ন, এনি কোশ্চেন? হ্যাঁ ভাইয়া, ক্যালকুলেশনে তো সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। ক্যালকুলেশনটা আমার অনেক মানে বারবার প্র্যাকটিস করা লাগবে। একবার জাস্ট দেখিয়ে দিচ্ছি কিন্তু একবার দেখলেই মাথায় ঢুকবে না, অনেকবার প্র্যাকটিস করা লাগবে। আচ্ছা, এটা একটু রিপিট করুন তো ভাইয়া। অ্যাসুমিং সাবমার্জ ডেপথ হাইট ইকুয়াল টু 1 মিটার, হ্যাঁ, মানে কোনটা আরেকবার একটু বুঝতে পারছি। এটা আমি নিজে ধরে নিব। I have to assume it. So what is submergence হ্যাঁ, depth? অ্যাজুমিং, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। From bottom to top, this is called হ্যাঁ, submergence depth. ওকে ওকে, হ্যাঁ। So from the depth I can calculate the width, that means channel width. Pura channel ta sir, from one point to another point, this is called width, channel ওকে ওকে, width. হ্যাঁ। From the channel width of the channel I can calculate the number of bars or number of rods. স্যার লাস্টের এটা নাম্বার অফ বার্স is a 50 plus deck. 50 is opening and 10 is thickness. ও আচ্ছা আচ্ছা, এটা স্যার ফর্মুলাটা লিখলে স্যার ভালো হইতো, মানে পরে খেয়াল থাকতো আর কি। আচ্ছা, এই যে আমি এই যে আগের সাইডে এখানে লেখা ছিল তো নাম্বার অফ বার্স ওপেনিং। ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে। আমি এটা অ্যাভয়েড করে গেছি এই কারণে যাতে সবার একটু মানে বুঝতে কষ্ট হবে, এই জন্য আর কি অ্যাভয়েড করে গেছি। ঠিক আছে, ওকে। আর আমি এটা নোট দেওয়ার সময় এই যে যেগুলো এখানে একটু যে সমস্যা আছে ব্র্যাকেট ট্যাকেট, সেগুলো আমি একটা ব্র্যাকেট সহ দিয়ে নোট দিব, যাতে হচ্ছে বুঝতে আরো ক্লিয়ার লাগে। হ্যাঁ স্যার, ইকুয়েশন গুলো একটু সমস্যা হয় বুঝতে। ইকুয়েশন গুলো কি প্রথমত একটু প্র্যাকটিস। After some practice you can get it easily. It will not bother you. প্রথমত একটু কষ্ট লাগবে। You can design medium screen chamber, you can design fine screen chamber by using these equations, by this method. জি স্যার, একই method হ্যাঁ স্যার তা বুঝতে পারছি, কিন্তু ওই স্যার মানে ইকুয়েশন গুলো যে মানে যেভাবে এখানে লেখা আছে না, ওটা আর কি যে পাওয়ারের উপরে কোনটা কোনটার সাথে। ওটা আমি ব্র্যাকেট দিয়ে দিব, সমস্যা নেই। আমি আবার ব্র্যাকেট দিয়ে যত এখানে ইকুয়েশন লেখা আছে আমি ব্র্যাকেট দিয়ে দিব, সমস্যা। হ্যাঁ ভাই, এগুলো একটু ক্লিয়ার করে দিও আর কি। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ভাবে, তাহলে আমার ঝামেলা হয়ে যাবে। কয়েকদিন পর আবার মিলা যাবো। ঠিক আছে, আমি আবার ইকুয়েশন আমি আবার এখানে পুট করে বসাবো, ঠিক আছে, সমস্যা নেই। ওকে, তো যদি বোঝা এতটুকু ক্লিয়ার হয় তাহলে আমরা নেক্সটে যাই। নাও উইল ডিজাইন দ্য গ্রিড চেম্বার। আমি বলি লাস্ট ইকুয়েশনের আগে প্রথমে একটা ইকুয়েশন দেখালে না, ক্যালকুলেশন, ওই যে ছোট ক্যালকুলেশন যেটা ছিল না, এটা আরো আগে না, আরো আগে প্রথমে যেটা দেখালে এটা আরো আগে। এটা হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা একটু রিপিট করো, আমি একটা কলে ছিলাম তো আমি মিস করে গেছি। আচ্ছা, উই ক্যান ক্যালকুলেট বা আমরা দুইটা মানে হেড লস দুইভাবে ক্যালকুলেট করতে পারি। এই ইকুয়েশন দিয়ে ক্যালকুলেট করতে পারি, এই ইকুয়েশন দিয়ে ক্যালকুলেট করতে পারি। সো
এই কোয়েশনটা যদি দেখেন, এটা জাস্ট এই একটা ফ্যাক্টর ধরে নিচ্ছে, ঠিক আছে, ভি স্কয়ার মাইনাস ভি স্কয়ার। তো এই কোয়েশনটাই কিন্তু আপনি হচ্ছে যে বারের মানে রডের সাইজ কেমন হবে সেটা সেই শেপের উপর কিন্তু ডিপেন্ড করতেছে না এই কোয়েশনটা। জাস্ট মানে ওই ওপেনিং এর ভেলোসিটি আর হচ্ছে বার স্ক্রিনের পূর্বের ভেলোসিটি, এই দুটোর উপর ডিপেন্ড করতেছে। আর এই কোয়েশনে কিন্তু আপনার অনেক কিছুর উপর ডিপেন্ড করতেছে। সো এই কোয়েশনটা থেকে এই কোয়েশনে আপনি বেশি রিলায়েবল বা বেশি আপনি অ্যাকুরেট ভ্যালু পাবেন। এই জন্য আমরা এই কোয়েশনটা ইউজ করছি। দুটি কোয়েশন ইউজ করা যায়, দুটাতেই আমরা হেড লস পাবো, কিন্তু আমরা এই কোয়েশনটা ইউজ করছি কারণ এই কোয়েশন অনেক কিছুর উপর ডিপেন্ড করতেছে। দ্যাটস আমরা এটা বেশি ফিজিবল আর কি। আচ্ছা ভাই, আগের ইকুয়েশনে যে দুইটা ভেলোসিটি আছে আগেরটায়, হ্যাঁ, জাস্ট আমাকে দুটো একটু clear ভেলোসিটি করো, আমি বুঝতে পারিনি। একটা হচ্ছে ভেলোসিটি থ্রু দ্য স্ক্রিন আর একটা স্ক্রিন ভেলোসিটি মানে যেটা অ্যাবভ দ্য স্ক্রিন। আমি ক্লিয়ার না। ওপেনিং সেটা ভেলোসিটি, ওপেনিং যে ভেলোসিটি, আর এটা হচ্ছে বার স্ক্রিনে আগে পানির যে ভেলোসিটি সেই ভেলোসিটি। মানে আমার ক্লিয়ার না ভাই এখনো, বার স্ক্রিনের আগে আর একটা মানে থ্রু আচ্ছা, দ্য স্ক্রিন। সে পানি জায়গাগুলো পানি এখান দিয়ে এদিক দিয়ে পাস করে যাচ্ছে, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। এই জায়গার ভেলোসিটি হচ্ছে ভেলোসিটি অ্যাবভ দি স্ক্রিন, মানে ভেলোসিটি স্ক্রিনের পূর্বে যেটা। আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ। আর এই স্ক্রিনের ভিতর দিয়ে, অর্থাৎ এই যে দুইটা ওপেনিং বা এই দুইটা রডের মাঝখান দিয়ে যখন পানি যখন যাচ্ছে তখনকার ভেলোসিটি, এটা হচ্ছে ভেলোসিটি থ্রো স্ক্রিন। ও, অ্যাবভ দা স্ক্রিন মানে হচ্ছে স্ক্রিনের আগে যেটা। আগে দিয়ে, হ্যাঁ আগে দিয়ে পানির স্ক্রিন ভেলোসিটি ও আচ্ছা বেগ। আচ্ছা, ঠিক আছে এবার ক্লিয়ার। একটা হলো আগে আর একটা হলো জায়গা মতো আর কি। হ্যাঁ, ক্যালকুলেশন তো একটু মাথা খুলে আছে, সবার বুঝতে পারছি আমি। স্যার এখানে হেড লসটা বলতে কিসের হেড লসটা বোঝানো হয়েছে? এই যে আমি যখন কোনো কিছুতে পাস করছি বা পানি যখন একটা জায়গায় যে ছোট একটা চিকন অংশ দিয়ে যাচ্ছে, তখন একটু প্রেসার লস হবে না? যারা ইঞ্জিনিয়ারিং আছে তারা খুব ভালো বুঝতে পারবেন যে ফ্লুইডের যখন ফ্লুইড একটা চিকন জায়গায় দিয়ে পাস করে তখন হচ্ছে কিছু প্রেসার লস হয়। হ্যাঁ স্যার, ওইটাই ইভেন তো পাম্পের থেকে তো পাইপলাইন দিয়ে যখন যায় তখনও তো প্রেসার হ্যাঁ, লস, তখন কিছু প্রেসার লস, হেড ওইটাই লস হেড লস। হচ্ছে। দিস ইজ হেড লস আর নাথিং এলস। ওকে, তাহলে এবার আমরা ইয়েতে যাই, গ্রিড চেম্বারে যাই। স্যার এর তো আগের স্লাইডটা একটু প্লিজ রিপিট একটু। হ্যাঁ, স্যার এখানে যে চ্যানেলের যে ওয়াচটা বের হলো যে 1720 mm, এখানে কি চ্যানেলের হাইটটা বের করতে পারিনি আমরা? হাইট কত এটা কি ধরে নিছি আমরা 1 mm হাইট আমি ফিক্স? ধরে নিচ্ছি 1 মিটার, আমি হাইটটাই ধরে নিচ্ছি 1 মিটার। 1 মিটার হাইট হচ্ছে। ও যদি আমি আচ্ছা। ওয়াইড ধরে নিতাম তাহলে আমাকে হাইট মেজার করতে হতো, বাট আমার কাছে ফিজিবল কোনটা, হাইট ধরা নাকি ওয়াইড ধরা? আমার কারণ আমি কাছে হাইট ইজিলি, কারণ আমি হাইট কিন্তু বলতে পারতেছি কিন্তু ওয়াইড বলতে পারতেছি না কতটুকু ওয়াইড লাগবে। ও আচ্ছা, ওকে স্যার, দ্যাটস ইট। ওকে, তাহলে এবার আমরা যাই গ্রিড চেম্বার যাই। তো ডিজাইন এ গ্রিড চেম্বার ফর 36.95 mld মিলিয়ন লিটার পার ডে। সো আমরা এখন ডিজাইন করব একটা। সো প্লান্ট অপারেটিং টাইম 24 hours in a day, that means plant is continuous, 24 ঘন্টা দিনে 24 ঘন্টায় প্লান্ট চলবে। So I'm assuming detention time 180 seconds or 3 minutes. Why I'm assuming 3 minutes? Because I want to design only grid chamber, not grid chamber with oil and grease trap. যদি আমি oil and grease trap দিতে চাইতাম, if I want to design grid chamber with oil and grease trap, I have to take detention time with 15 to 30 minutes. But I am designing only grid chamber, therefore I am taking detention time 180 seconds or 3 minutes only. So I'm assuming also surface loading rate 750 meter cube per meter square into day. So what is the surface loading rate? That is the velocity of the outlet of the grid chamber. This is called surface loading rate, or the velocity of the outlet of the grid chamber. স্যার সারফেস লোডিং রেটটা হচ্ছে যে ভেলোসিটি অফ দ্য আউটলেট, মানে আউটলেটে কোন ভেলোসিটিতে যাবে সেটাই হচ্ছে যে সেটা হচ্ছে আমার grid chamber যে ভেলোসিটি আউটলেটে যাবে সেটা হচ্ছে আমার হচ্ছে কি বলে কে, সেটা হচ্ছে আমার হচ্ছে সারফেস লোডিং রেট। লোডিং রেট। আর স্যার ডিটেনশন টাইম আমরা হচ্ছে যে অয়েল আর গ্রিস রিমুভালের জন্য করতেছি না, সেজন্য আমরা 15 থেকে 30 মিনিট দিতাম, যেহেতু করতেছি না জন্য আমরা 3 মিনিট দিচ্ছি। তো স্যার তো তাহলে ওই গ্রিজের আর ওটার মধ্যে শুধু হলো টাইমের পার্থক্য, ডিটেনশন টাইমের পার্থক্য। You need to give some time to to float the oil and grease. Okay, so you have to make sure the value should be 750 to 1250
750 থেকে 1250 এই ভ্যালুর ভিতরে থাকতে হবে, তাহলে এটা এফিশিয়েন্ট হবে। ডিজাইন উইল বি এফিশিয়েন্ট if your value is 750 to 1250. স্যার স্যার এটা আমি কিভাবে পেলাম স্যার? এই যে কোনটা? সারফেস লোডিং রেটটা ওকে, সার্ভিস লোডিং রেটটা 750 মিটার কিউব পার আমরা যে এই ভ্যালুটা হচ্ছে বিভিন্ন প্লান্টে, বিভিন্ন ট্রিটমেন্ট প্লান্টে তারা যখন ভ্যালু গুলো বসাইছিল বা ভ্যালু দিয়ে যখন তারা ডিজাইন করার পর যখন রান করছিল, তখন তারা এই ভ্যালুতে যখন রাখছে তখন দেখছে তাদের প্রসেসটা ইফিশিয়েন্টলি হয় এবং গ্রিড চেম্বারটা ভালো কাজ করে, ভালো রিমুভ করতে পারে। তো সেই ভ্যালু গুলো আর কি স্ট্যাটিস্টিক্যাল ভ্যালু থেকে এই ভ্যালু গুলো আনা। ঠিক আছে স্যার। এমপিরিক্যাল ভ্যালু আর কি? হ্যাঁ, empirical value. Yes, we will say empirical value. So from the surface loading rate and the flow rate, I can calculate surface area. And from the area, I can calculate diameter because it is circular and I can calculate the diameter easily. Now, the volume from the diameter and surface area, I can calculate the volume. So from this equation, flow rate multiplying with T means my detention time. Flow rate multiplying with detention time by TO. TO means plant operating time into 3,600. Why 3,600? Because 1 hour means 3,600 seconds. That's why I use this value. স্যার Yes. TO টা কি? Q is a plant operating time, 24 hours in a day. And here T is 180 seconds. So from 24 hours to seconds transfer, I have to multiply with 3,600. মানে 36 সালে গুণ করছি কেন? আমার এই 24 ঘন্টা second, yes. Transfer it to seconds. Now I can calculate the volume 77 meter cube. That means the volume of the grid chamber is 77 meter cube. Now the sidewall height. Sidewall height is volume by area. So that is 1.56. That means 1.6 meter. This is the sidewall. This is the sidewall, outer wall. And the bottom slope factor. The bottom slope factor will be 0.083 to 0.33. What is the bottom slope factor? This is the slope. And for the calculating the slope, we have to need the bottom slope factor or slope factor. So I assume my slope factor will be 0.083. So the bottom slope will be H into SF. That means SF. So the bottom slope is 0.13 meter. So this is the bottom slope. The length of the bottom slope is 0.13 meter. The length of the bottom slope. And from the bottom slope, I can calculate the center height. Center height means this side from the center. This side. This is sidewall height. This is center height. সেন্টার হাইট মানে টোটাল হাইটটা? মাঝখানের হাইটটা, মাঝখান থেকে, from the center. হ্যাঁ, yes, total height. So H sidewall height plus bottom slope. Sorry, but so this side, not this. From this to this, because sidewall height plus bottom slope, the center height. এক কথা মাঝখানের বা মাঝখান থেকে. This is the pipe, not pipe. This is the some extension. যেখানে আমার কি গ্রিড বা এক্সেল এগুলো জমা হবে, some extension where the rock of the বটম থেকে টপ পর্যন্ত যে হাইটটা এটাই হচ্ছে যে সেন্টার হাইট। center, yes. মাঝখান দিয়ে। So understood? This is grid chamber calculation বোঝা গেছে? Did you understand the grid chamber calculation? It's easy. ভাই আরেকবার একটু ইয়া করা যাবে? জাস্ট বলে দাও একটু। ফ্যাক্টরটা স্যার বুঝি নাই। হ্যাঁ, বুঝিনি স্যার। বটম স্লোপ ফ্যাক্টর এটা কি স্যার ফিক্সড? বটম স্লোপ ফ্যাক্টরটা এটা হচ্ছে আমি ধরে নিব 0.08 থেকে 0.33 এর মাঝখানে, অর্থাৎ 1/12 to 1/3 এর মাঝখানে একটা ভ্যালু ধরে নিতে পারি আমি। এটা আমাকে অ্যাজিউম করতে হবে। সাইড ওয়াল হাইট বলতে এটা কতটুকু? আরেকবার একটু দেখাও তো।
সাইড এই যে ওয়াল হাইট। এই যে এটা সাইড ওয়াল আচ্ছা মানে ঠিক আছে। আউটার ওয়ালটা, আর সেন্টার ওয়াল হচ্ছে মাঝখান থেকে ওয়াল, ঠিক আছে, সেন্টার হাইট যেটা। সেন্টার হাইট হচ্ছে একবার উপর থেকে নিচ পর্যন্ত নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, উপর থেকে নিচ, টপ টু মাঝখান। বটম। ওকে, ক্লিয়ার? আচ্ছা, ক্লিয়ার হয়, তাহলে আমরা এবার সামনেটা আগে ইকুয়ালাইজেশন ট্যাঙ্কে আগাই। আচ্ছা, এটা একটু দেখিয়ে নেই। This is for horizontal flow grid chamber. So you can use this detention time value for assuming. You can use 60 seconds. You can use this horizontal velocity or surface loading rate. This is a surface loading rate. So আমি এই টেবিলটা দিয়েছি যাতে ডিজাইন করার সময় এই অ্যাজিউমিং ভ্যালুগুলো ধরতে সুবিধা হয়, যে কোনটাতে কি অ্যাজিউমিং ভ্যালু ধরবো। For horizontal flow grid chamber, you can use this value for assuming. You can use this value for design. For air grid chamber, you can use this value for design. যেমন এখানে হচ্ছে লেখা ডিটেনশন টাইম 3 মিনিট, আমি 3 মিনিট ধরেছি। I use 3 minutes for air grid chamber. আর এটা হচ্ছে vortex grid chamber. For vortex grid chamber, this table is for vortex grid chamber. ওকে, তো এই তিনটা টেবিলে জাস্ট দিয়েছি যে এই টেবিল থেকে জাস্ট ভ্যালুগুলো ধরতে সুবিধার জন্য, যে আপনি কোন টাইপ গ্রিড চেম্বার দিতে চান বা কোন টাইপ গ্রিড চেম্বার ইনস্টল করতে চান বা ডিজাইন করতে চান, সেই অনুযায়ী আপনার ভ্যালুগুলো অ্যাজিউমিং করতে যাতে সুবিধা হয়, সেই কারণে। নাইল গুরুদা, ইকুয়ালাইজেশন ট্যাঙ্ক। স্যার আমরা কখন কোনটা ইউজ করব, মানে ভর্টেক্সটা কখন ইউজ করব, তারপরে মানে কোন টাইপ কখন ইউজ করব, এটা কি কোনো স্যার স্পেসিফিক ইয়ে আছে, এটা কোনো ডিফারেন্স আছে? ইয়া নেই, এরকম কোনো ইয়া নেই। যেমন আমি যদি এই এয়ারটা ইউজ করি, এয়ারটা ইউজ করলে সুবিধা হবে, আমি যদি সার্কেলটা অবশ্যই কম জায়গা খায়, আর যদি হরিজন্টাল ইউজ করি হরিজন্টাল একটু বেশি জায়গা খায়। এরকম কোনো আলাদা পার্থক্য নেই যে কখন কোনটা ইউজ করব। যেমন দুই রকমই আছে আমার, প্রাইমারি সেডিমেন্টেশন ট্যাঙ্ক গোলাকার আছে, চার কোণা আছে, যে যেখানে যেটা ইউজ করে। এখানে মনে হয় স্যার অনলি স্পেস ফ্যাক্টর, মানে জায়গার সমস্যা থাকলে এরকম করা হ্যাঁ হয়। হ্যাঁ, যেমন আমি রেক্টেঙ্গুলার থেকে অবশ্যই সার্কেলের জায়গা কম 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 খরচ হয়, তাই না? সেরকম, নাথিং এলস। So আমরা এবার যাই equalization tank. So design an equalization tank for 73.9 mld or 3079.16 meter cube per hour. So I'm assuming my detention time will be 2 hours. So it's standard for equalization tank. The detention time for equalization tank is 2 hours, is standard. So the volume is flow rate into detention time. So it is the volume of the tank. And I'm assuming my depth will be 5 meter, excluding freeboard. So what is freeboard? Can anyone have any idea what is freeboard? হ্যাঁ স্যার, স্যার ফ্রিবোর্ডটা হচ্ছে যে মানে একটা স্পেস রাখা হয় যেন পানি ওই স্পেসের, মানে একটা ফাঁকা স্পেস আর কি, এটার উপরে আর উঠবে না, পানির ওয়াটার লেভেলটা এটার উপরে উঠবে না। Yes. মানে ট্যাঙ্কটা একটু বাড়তি করে ডিজাইন করে যাতে পানিটা ওর উপচায় না পড়ে আর কি। জি স্যার, জি স্যার। And wide is W 30 meter. So I'm assuming depth and wide to calculate the length. So I calculate the length 41 meter. Now we'll go to the air requirement or the number of diffusers, যেটা প্রশ্ন করেছিল একজন। So the total air requirement for mixing, total air requirement V into A. V is the volume of the tank and A is 1.1. So what is A? A is a mixing factor. It is a mixing factor. So it is 1.1 meter cube per meter cube. That means you need 1.1 meter cube air to mix with 1 meter cube water. That is the mixing factor.
You need 1.1 meter cube air for 1 meter cube water. স্যার এই ফ্যাক্টর কি স্যার স্ট্যান্ডার্ড, মানে এটার কোনো সেন্স নেই? It is a limit is 1 to 1.2 and average value is used. That's why I used 1.1. এটার কি লিমিট হচ্ছে 1 থেকে 1.2 তার জন্য আমি 1.1 ইউজ করেছি আর কি অ্যাভারেজটা। আচ্ছা আচ্ছা। Okay, so it's the total air requirement. So that means I need 6,761 meter cube air per hour. প্রতি ঘন্টায় এত মিটার কিউব বাতাস লাগবে। I'm assuming minimum air flux of diffuser. I'm assuming my air flux of the diffuser is 12 meter cube per hour. It depends on diffuser 8 to 12. যেগুলো the low efficient diffuser is 8 use 8 air flux for air flux, and high efficient diffuser uses 12 meter cube per hour for air flux. স্যার এই ডিফিউজারে স্যার এয়ার ফ্লাক্সের যে ইয়াটা আছে স্যার, এটা তো আমরা ক্যাটালগ থেকে নিতে পারি, ডিফিউজারের ক্যাটালগ থেকে পেতে পারি। Catalog can also get from catalog. এবং ক্যাটালগ দেখবেন যে এরকমই ডাটা থাকে 8 থেকে 12, এর বেশি কিন্তু থাকে না, এরকম ভিতরে কিন্তু থাকে দেখবেন 10 9 আমি দেখেছি 8 9 10 7. Okay, so from the air flux, yes, এয়ার ফ্লাক্স অ্যাকচুয়ালি বিষয়টা কি বোঝাচ্ছে? এয়ার ফ্লাক্সটা কি স্যার? এয়ার ফ্লাক্সটা হচ্ছে যে একটা ডিফিউজার প্রতি ঘন্টায় কতটুকু বাতাস দিতে পারবে আর কিছু না। ওকে, একটা ডিফিউজার প্রতি ঘন্টায় কতটুকু বাতাস সে দিতে পারবে সেটা হচ্ছে এয়ার ফ্লাক্স অফ এ ডিফিউজার। মানে ডিফিউজারের এয়ার ফ্লাক্স মানে সে প্রতি ঘন্টা কতটুকু বাতাস দিতে পারবে, মানে স্যার ডিফিউজারের ক্যাপাসিটি, আই মিন ডিফিউজার ক্যাপাসিটি, their air flowing capacity. That means the air flowing capacity of a single diffuser. So I can calculate the number of diffusers. So air requirement by air flux. So that means from the equation I calculated 564 knots. তাহলে 564টা ডিফিউজার লাগবে। তো ওই যে একটু আগে ইরফাত আপু মনে প্রশ্ন করছিলেন যে কয়টা ডিফিউজার লাগবে, কয়টা ডিফিউজার লাগবে? একটা ডিফিউজার থেকে আরেকটা ডিফিউজার বসানোর ডিসটেন্সটা কিরকম হবে? ওকে, ডিসটেন্সটা না, ওকে স্যার 12 এক্সপ্লেইন এয়ার ফ্লাক্স করলে ভালো হতো স্যার। হ্যাঁ বুঝিনি কি বলেন? 12 মিটার কিউব পার আওয়ার এফও, সেটা তো স্যার বুঝাইলে ভালো। আচ্ছা, এটা হচ্ছে একটা ডিফিউজারের এয়ার ফ্লোয়িং ক্যাপাসিটি, সে প্রতি ঘন্টা কতটুকু বাতাস প্রবাহিত করতে পারবে ডিফিউজার, এটা হচ্ছে এয়ার ফ্লাক্স। স্যার এখন যেগুলো কম এফিশিয়েন্ট সেগুলো 8 মিটার কিউব করতে পারে, আর যেগুলো বেশি এফিশিয়েন্ট 12 মিটার কিউব করতে পারে। স্যার আই হ্যাভ এ কোশ্চেন। স্যার আমি এই যে 6766 মিটার কি পার আওয়ারে আমি এয়ার পাইলাম রিকোয়ারমেন্ট, তো আমি এখানে এয়ার ব্লোয়ারটা মানে কিভাবে সিলেক্ট করব আর কি? আচ্ছা, এয়ার ব্লোয়ার কে সিলেক্ট করবেন যে হচ্ছে আপনার এয়ার ব্লোয়ার, আপনি যখন দেখছেন যে আপনার এয়ার রিকোয়ারমেন্ট কত দেওয়া আছে, এত মিটার কিউব পার আওয়ার এয়ার লাগবে মাস্ট, আপনি এর থেকে বেশি যেটা প্রোভাইড করতে পারে যে ব্লোয়ারটা প্রতি ঘন্টায় সেটা চুজ করবেন ক্যাটালগ দেখে। কারণ ক্যাটালগে তো বলে দেওয়া থাকে যে কোনটা কতটুকু ফ্লো ক্রিয়েট করতে পারে কোন। স্যার এক্সপ্লেইন এয়ার ফ্লাক্স। Air flux. Oh, okay. Air flux means the air flowing capacity of a single diffuser. A single diffuser air flowing or the air discharge capacity. Yeah, air flowing capacity. Per diffuser. Yeah. Okay. Hello. আর হচ্ছে ইফাত আপনি যেটা বলতেছেন যে কতটুকু দূরত্বে বসাবো, এই তো? Hello. এটা হ্যাঁ, yes. Can you show me first page of equalization tank? I have a question. Yes. Actually, in this page, you have taken this 2 hours in the detention time. Yeah. For the homogeneous mixture of all the effluent
Hello. Hello. In this case, we are assuming that 2 hours is a detention time. Yeah. Hello. So I want to know that 2 hours is just sufficient for the homogeneous mixing of effluent. Yes. 1.5 to 2 hours is the sufficient time for homogeneous mixture. For all kind of effluent. Yes, all kind of effluent use the same detention time, 1.5 to 2 hours. Because if you do more than 2 hours, so if you do more than 2.2 to 2.5 hours, then it will increase your cap volume and it will increase the Okay. cost. Okay, and after that we are showing that volume is V equal to Q into T. So here 3079.16 meter cube per hour is the flow rate. So we have calculated these flow rate for 24 hours plant operation. For the detention is 2 hours, and we calculated this for 24 hours. 24 hours. Okay, and we are assuming height is equal to 5 meters. Okay, then okay. Now let's It's for continue. continuous plant. I'm not designing for any batch process. I'm designing for continuous process. I can understand, but I have a question. That's why I am asking to you that 2 hours is just sufficient for all kind of effluent. So actually, some of effluent having the high. So these 2 hours. Sorry, কোথায় কেটে গেলে যাচ্ছে একটু? Actually, I have a question. I want to know that suppose my effluent having the 600, 800 BOD. Okay. How much infection of that BOD? Efficient. Okay. So actually, you need equalization tank. You need equalization tank to equalize your flow. Not to treat anything. Just you have to create homogeneous mixture. Nothing. And 2 hours is sufficient for homogeneous mixture. You don't want to treat your wastewater in equalization tank. You just equalize your flow or equalize your mixture in the equalization tank. 2 hours is sufficient. How much or how less will you receive this? স্যার নিউট্রালাইজেশন ট্যাঙ্কটা কি স্যার ইকুয়ালাইজেশন ট্যাঙ্কের আগে হয় না পরে হয় স্যার? Obviously আগে হবে, কারণ নিউট্রালাইজেশনের পরে আপনি ইকুয়েশন ট্যাঙ্কটা আসবে, কারণ ইকুয়েশনে কিন্তু মেজর পিএইচটা নিউট্রালাইজ করেন না। নিউট্রালাইজেশন ট্যাঙ্কে মেজর পিএইচ নিউট্রালাইজ করে। হয়তো আপনার জায়গাগুলো কোথাও 7 আছে কোথাও 8 আছে, সেটা আপনার ইকুয়েশন ট্যাঙ্কে আর কি একটু হোমোজেনাইজ করতে পারে, কিন্তু বড় পিএইচ কে অ্যাসিডিক কে ক্ষার বা ক্ষারকে অ্যাসিড নিউট্রালাইজ করার মতো ওইসব ক্ষেত্রে কিন্তু নিউট্রালাইজেশন ট্যাঙ্ক আলাদা লাগে। তো সেখানে ইকুয়েশনের আগে কিন্তু নিউট্রালাইজেশন ট্যাঙ্ক ইউজ করা হয়। থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা, আমি তো লাস্টটা বলি, সেটা হচ্ছে হ্যাঁ বলুন স্যার। অনেকে স্যার আনমিউট করে রাখছে তো মানে প্রচুর ইকো হচ্ছে স্যার। আচ্ছা, নিউট্রালাইজেশন ট্যাঙ্কটা কিন্তু আমরা অনেক সময় দেখা যায় এরিয়েশন ট্যাঙ্কের আগে করি, মানে প্রাইমারি সেটলিং ট্যাঙ্কের পরে। সেক্ষেত্রে আমরা তাহলে যে ইকুয়ালাইজেশন ট্যাঙ্কের আগে আপনি বলছেন নিউট্রালাইজেশন ট্যাঙ্কটা, সেটা পরে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বেটার মানে যেটা বলতে আর কি, যে বেটার সলিউশন বা যেটা মানে বেটার ভালো কাজটা হলো আর কি, যে হচ্ছে আগে করাটা। এটা আমিও দেখছি নিউট্রালাইজেশন ট্যাঙ্কটা ইকুইটির আগেই থাকে, তো এটা মোস্ট প্রবলি কেমিক্যাল অর সাম টাইপস অফ ইটিভিতে ইউজ করা হয়। আচ্ছা, আর লাস্টে যে ইফাদের একটা প্রশ্ন করছিল যে কত দূর পর পর বসাবো, এখন আমি বলি যে আমার এখানে নাম্বার অফ ডিফিউজার কত, 564টা। আমি এখন যদি আমি চিন্তা করি যে আমি এখন 564 থেকে আমি হচ্ছে যদি এই মানে পুরো একটা এরিয়াতে ভাগ করি যে প্রতি রোতে কয়টা বসে, প্রতি লাইনে কয়টা বসবে, আমি সে অনুযায়ী কিন্তু একটা আইডিয়া করতে পারবো যে প্রতি রোয়ে কয়টা বসবে আর প্রতি কলামে কয়টা বসবে।
এখানে ভাগ করলাম যে হচ্ছে ঠিক আছে প্রতি কলামে বসলো আমার 60টা, আর প্রতি রোয়ে জায়গাগুলো বসলো হচ্ছে আমার কলাম, প্রতি রোয়ে বসে 60টা, আর কলাম হলো জায়গাগুলো আমার 60 600 ওই 9টার মতো এরকম। হ্যালো। ঠিক আছে, এবার আমি সেই অনুযায়ী কিন্তু ভাগ ভাগ করে বলতে পারবো যে হ্যাঁ কত দূর পর পর বসতেছে। তার মানে জায়গার উপর ডিপেন্ড করে জাস্ট ওভাবে ভাগ করে বসায় দিব। জায়গা আর আমি যেহেতু নাম্বার জানি সেই অনুযায়ী আমি এটা বলতে পারবো। মেকানিক্যাল ড্রয়িং করার সময় আমাদের এগুলো দেখাই দিতে হয়, তো ওই ক্ষেত্রে দেখা যায় এটা ধরা হয়। বুঝতে পারছি, মেকানিক্যাল ড্রয়িং এ বুঝতে পারছি। আমরা একটা থাম্ব রুলস ইউজ করি, সেটা হলো 1000 থেকে 1200। কোনটা? ওই ডিফিউজারের। আচ্ছা, হ্যাঁ এটা সামরাইজ করতে পারেন, বাট অ্যাকচুয়ালি মানে যেভাবে আর কি আপনি কতটুকু দরকার সেটা অ্যাকচুয়ালি এই ক্যালকুলেশন থেকে কি পাবেন। 1000 থেকে 1200 না না, ওই নাম্বার অফ ডিফিউজার লাগবে। Yeah, hello. Yes. Actually, I want to know that air requirement for mixing in this. We are showing that mixing factor A is equal to 1.1 meter cube per meter cube. So these mixing factor are constant for. Yeah, this is the constant. It depends on 1 to 1.2, and I'm assuming the value 1.1. Assuming, if we are going for design for 50 MLD and 40 MLD plant, then we also have to assuming mixing factor 1.1 meter cube per meter cube. Yeah. Okay. Let's continue. And if you want to mix with more air, then you can use 1.2. But I use average 1.1. The limit is 1 to 1.1. 1 point. Okay. Sir, I have one doubt. Yeah. Different type of diffusers is using in equalization tank, disc type and coarse diffuser and fine diffuser. The air requirement you are taken the value. It's which type of? Sorry. Different type of diffusers used in equalization tank. Disc type diffusers and then coarse diffusers and then fine diffusers are using. Yeah, you are taken the value. Which type of diffusers? Okay, so you can use any type of diffusers, and for the type of diffuser, this air flux can change. So the air flux will be changed on base of type of diffuser, and type of diffuser the air flux will be changed, and for the air flux change you can get a different number of diffusers. The air requirement will be same, but the variation will be in air flux, and for the air flux you can find a different number of diffusers. Hello. Sir, sir. In the equalization tank used in aerator means mixer. That time how to calculate? Sorry. Equalization tank aerator mixing purpose used in mixing agitator means how to use this equation? বুঝতে পারছি না প্রশ্ন, আমি ক্লিয়ার বুঝছি। জি স্যার, আমি বলতেছি এজিটেটর ইকুয়ালাইজেশন ট্যাঙ্কে আমরা কি এজিটেটর ইউজ করি না বা এজিটেটর ইউজ করলে এটা কিভাবে if you use agitator in equalization tank, you can see your volume is too much large, and you're seeing that your height is 5 meter, wide is 30 meter, length is 40 meter. You need a lot of agitator, and the motor or mixing motor, agitator motor will be so large, and you have to expend more energy, and that's why you are using air bubble system, which is much cheaper than agitator. Okay, sir. Okay. So আর যদি কারো প্রশ্ন থাকে প্লিজ হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে লিখবেন, সমস্যা নেই, কারণ আমার 10টা থেকে ডিউটি, আমাকে এখন হয়তো শেষ করতে হবে। আর আমি এটা আজকে তো যেটা সম্ভব নেই, কালকে সকালে একটু দেরি হতে পারে, হয়তো দুপুরে পাবেন আপনারা শীট, কারণ আমি আবার চেঞ্জ করে দুপুরে আপনাদেরকে দিব। আর কালকে ক্লাস থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে, শিওর না, আমি বিকালে একটু কনফার্ম করব, ঠিক আছে? যদি থাকে কালকে এই সময় 8টার সময় হবে।
আচ্ছা ভাই, সেটা যে দিবা ওই সবগুলো জিনিস দিয়ে দাও যে পার্ট বাই পার্ট মেনশন করা লাগে, হ্যাঁ, ক্যালকুলেশনে, তাহলে আমরা গড়ে ফেলবো আবার। পারমিশন বলতে এই আর কি। পারমিশন তো করাই আছে এখানে। হ্যাঁ মানে মানে বিস্তারিত যে এই ভ্যালু এটার জন্য এটা এটা, ঠিক আছে। এখানে তো সব লেখা আছে মনে হচ্ছে, তারপরেও তবু তো আরেকটু ইয়ে করে দিও ভাই, গেলে ভালো হয় আর কি, এই আর কি। Yeah, hello. ঠিক আছে। Yes. Can you show the page of equalization design once again? Yeah. Second one, second. Yeah. Yeah, here is you are showing that air flux is equal to 12 meter cube per hour. So I Yeah. want to know that where we find the 12 meter cube per hour. What Okay. is 12 So, meter cube per hour? 12 meter cube per hour is the air flux. That means air flowing capacity of a single diffuser, and you can get this value from the catalog, from the diffuser catalog. Okay, I understand. Means it's a feature of diffuser. Diffuser, yeah. Okay. Sir, do you have the catalog? Can you show or can you provide the air pressure? Yes, ইয়াসিন ভাই, আপনার কাছে অনেক ক্যাটালগ আছে, সমস্ত আপনি অনেক ক্যাটালগ মানে শেয়ার করতে পারেন। দেখ আমার কাছে 80 ক্যাটালগ কিন্তু আমাকে এখন খুঁজতে হবে। আমি অবশ্য আপনি অফিসে আছি। তাহলে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দিয়ে দিলে ভালো হয়। আচ্ছা, আমি চেষ্টা করব। That is supplier will provide the catalog. It will change time to time. Sir, I have one question. The mixing factor equalization tank 1.1. What about aeration tank? Sorry? The equalization tank mixing factor is 1.1 to 1.2. That is fine. What about aeration tank? Okay. For aeration tank, there is also some other factors, and it's not one factor. There are also other factors, and I will show in next classes. No problem. Okay. Okay. So thank you everyone. I think this course I have to end. Yeah, thank you. Okay. Next